ivutie Wakristo waone Yesu, waimarike kiroho, kanisa linafanya nini? Linajengwa. Lakini pasipo na ushirika, basi inakosa kuwa na nguvu ya kuweza kuendelea. Lakini nataka kusema hivi ya kwamba kiongozi lazima aelewe kwamba kiroho, ambaye ni pastoral ministry, kiroho tunamtegemea, kimaendeleo ya kanisa pia yuko ndani. Katika hali ya kuweza kuvuta roho nyingi, yeye yuko kipaumbele. Kupangilia kalenda za mwaka yote, lazima ahusike, aweze kujua vile tutaweza kushirikiana kutoka juu mpaka chini, twende na hiyo taratibu ambayo inayostahili. Na PM ni mtu ambaye ataelewa mpango wa makambi inaposemwa. Na nimesema nikarudia, kwa sababu mara mingi sana nimekutana na washiriki mahali wanasema, unajua sasa miezi moja hii, wengine sijui wengine. Wacha nikwambie, PM pangilia tangu tulipomaliza makambi, ulijua tu mwaka ulifanya nini? Ulianza. Sasa hivi unajua kwamba makambi yetu kufaulu lazima yaende kwa njia hii. Hayo ndiyo mambo ambayo yanastahili kuweza kuwa ndani yao. Na pastoral ministry kwa kutrain watu kuimarika kiroho, waweze kuwa viungo muhimu katika kanisa. Viongozi watokezee kwa kuendeshana na taratibu hiyo ambayo inatokezea katika idara ya pekee, ambayo inajenga, inaimarisha, inakuza zaidi sana, inatupa uhusiano wa pekee kama kanisa. So uhusiano ukivunjika, lazima aliye kiongozi wa pastoral ministry ajiulize ni wapi tunaweza kuwa hatufanyi vizuri. Lakini sidhani kama kunaweza kuwa na kiongozi ambaye anaweza kulete hiyo hali ya kwamba ruhusu huwe na changamoto kama hiyo. So jambo la muhimu wapendwa ni kwamba tunastahili kuwa watu ambao wako na mpango wa kuona kazi ya Mungu inafanyika kwa ushirika wa pekee wa umoja, na zaidi sana kuimarisha kanisa la Mungu kwa njia pekee. So encourage watu wa Mungu, wape nguvu zaidi sana. Kaa na hao watu kwa upendo, kwa uhusiano wa pekee. Tafuta lugha ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo. Ili ushirikiane na hao watu wote, lazima lugha iliyokuwemo ndani ya Kristo ifanye nini? Ikuingie. Kufa Yesu aishi. Ukiishi kama hii mwanadamu na mwili, nataka nikwambie, wewe ndio hasira zinakaa karibu sana. Kiongozi lazima utunze hiyo. Yes, idara zinaweza kuja zinang'ang'ania, tunataka. Kiongozi aliye na busara lazima ajue jinsi ya kuhandle hiyo kesi kwa njia nzuri, kila mtu atosheke. Sio kiongozi ambaye ataweza kupandwa na ile mori. Tunajua mori. Nasikia viongozi siku hizi wanakunja hata mashati. Wewe umeitwa na nani? Kiongozi anayekunja hivi shati, umeitwa na nani? Jiulize swali, umeitwa na nani? Kiongozi ambaye ni mbishi, umeitwa na nani? Kiongozi ambaye ametenga wengine classes, umeitwa na nani? Jiulize. Lazima uweze kujua kwamba umeitwa uwe mfano wa Kristo kwa wote wanaokutazama. Isiwe ni wewe unaishi kama mwanadamu, eti nilizaliwa huko Ujaluoni ama kule Kikuyu, wacha nikae Kikuyu. Wapi wapendwa? Tunahitaji Yesu aonekane katika kiongozi. Basi ni sehemu tosha kuonyesha kwamba kiongozi anayeweza kuonekana ya kwamba ana hii mambo ni yule ambaye anaacha kitu kinaitwa pride katika maisha yake. Kuna kitu kinaitwa pride. Unajua kiliangusha nani? Unajua kitu kinaitwa pride? Shetani alianza nayo huko. Ukiruhusu wapendwa, inakuweka kando na nini? Na Kristo. Na inaweza kufanya usikuwe na uhusiano mzuri ambao unahitajika katika kanisa la Mungu. Uwe uko na nini, uko namna gani, lazima uwe kiongozi anayeweza kushuka kufikia kila level, kukaa na kila mmoja, kushirikiana na yeye kwa ile idara yake, kusaidiana naye kupangilia vitu,
na zaidi sana kuleta haya maneno kwa viongozi walio mbele ambao ni church elders na pastor, kwa haja ya kuwasaidia waweze kuendeleza kanisa kwa njia inayostahili. Bila kufanya hivyo, basi utakuwa labda hujaitwa na Kristo, umejiita. Na kama umejiitwa ni vizuri tu, kwa sababu hii kazi inahitaji ambaye Yesu amemuita. Wapendwa, wakati walipokupa hiyo jukumu, waliona the ability to do that work. Waliona that confidence in you. Kwa hivyo unaposhiriki katika hii kazi, ujue kwamba kanisa kwa ujumla linakutegemea pa ukubwa sana. Pangilia program nzuri ambazo zinaambatana taratibu nzuri kama vile mbingu inavyoweza kuwa inahitaji. Ushirika huo utafanya kanisa la Mungu lisimame imara, na zaidi sana tuweze kupiga hatua katika maisha. Kuna kitu cha mwisho nataka kugusia. Nimesikia kengele. Kuna kitu nataka niguze hapa kabla niweze kumalizia. Katika sehemu hii kuna mambo mengi sana. Unajua, sasa nimetaja baadhi yake, lakini katika sehemu hii ya kanisa kuna mambo ya mipangilio kama ya kuweza kufanya, kama ni mipango ya kuweza kudedicate watoto. Si kitu ya kushtukia. Kama ni mambo ya Pasaka, iko chini ya hii idara kupangilia pamoja na dikonari. Haya mambo yote wanapopangilia kuweza kuifanya, ni vizuri waweze kushirikiana kwa njia hii ya kwamba wanaongozwa na mwongozo ambao ni mwongozo wa pekee wa kanisa la Mungu. Bila kwenda sana, lazima kiongozi huyu ajue ya kwamba, kama mfano sasa hivi tuko na program ya maombi. Bwana asifiwe. Na every Sabbath kunakuwa na sehemu ya kufanya nini, na katika anapopangilia pia, hiyo ni kitu ya muhimu sana ambayo inahitajika katika maisha ya Mkristo. Kwa hivyo huwezi pangilia events zote na uweze kusahau jambo linaloitwa nini, maombi. Kiungo muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Katika kanisa la Mungu kila saa, wapendwa, bila maombi hakuna ushindi. Kwa kila jambo lazima tuhusike kwa kuweza kutafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi. Na kupitia kwa hii idara, basi tunakuwa, kupitia kwa hii idara tunaweza kuwa watu ambao tumekuwa kitu kimoja. Asante, nimeona asante sana. Nashukuru sana. Najua kwamba haya mambo yako na upana na urefu katika masuala ya uongozi, lakini wapendwa, idara ambayo tunaizungumzia, the pastoral ministry, ni nguzo muhimu sana katika kanisa. Na ikiwa na ushirika mzuri wa kuunganisha all departments, na zaidi kuhusiana na uongozi kutoka juu, basi kanisa la Mungu litakuwa na umoja, ushirika, na zaidi mwili utajengwa, Yesu akija tupate tukiwa tayari kumlaki. Otherwise, napenda kusema Mungu awabariki sana. Mengi sana tutaweza kujengwa tunapoendelea. Tusimame ili tufunge hiyo sehemu. Yanipasa kuwa na Mwokozi Bwana wangu, karibu na napata nguvu kweli, moyo wangu wanakutikisika, nitakwenda apendapo
akuwa Baba wetu na Mungu wetu mtakatifu, nakushukuru kwa kuwa umeweza kuzungumza nasi kwa njia pekee. Haswa umetufunulia kwa ufupi kuhusiana na idara hii ya pastoral ministry ambayo ni nguzo muhimu katika kanisa. Na hivi basi tunakushukuru kwa kuwa umetufunulia hayo, na tunaomba yatuwezeshe kupanuka kwa njia ya pekee ili tufanye kazi yako iweze kuwa ya muhimu na zaidi ya kuimarika kila wakati. Tusaidie kila mmoja ambaye anahusika katika hiyo kazi, na zaidi sana utuandae kwa ujumla kwa ajili ya kulaki ujapo mara ya pili. Yote haya tumeomba katika Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Asante. Endelea kuhudhuria vipindi zetu. Ninajua huenda pastor anakimbia sana, na kwa hivyo ningeomba wale wote wako na maswali, tutakuwa na kipindi ya maswali. Hawa wazungumzaji pia kesho tuko na wao wote, na kwa hivyo nitapeana kipindi ya maswali, na kila mtu atakuwa pale kuuliza maswali. Si tuko hapa kusoma na kile kinafanya wakimbie ni time, kwa sababu wanataka pia watu waende nyumbani mapema, lakini nimeongea na pastor aende pole pole. Afadhali afundishe dakika 5 na ushike kitu. Ni kweli? Lakini ukiwa na swali andika mahali kuna kipindi ya maswali. Ni kweli? Mungu abariki sana tunapoendelea kuhudumiwa na wachungaji wetu. Shalom. 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 Tusimame wote na wimbo nambari 59. Choristers tafadhali kwa upesi. Stanza 1. Stanza number 1 only. Fanyeni kazi zenu. Tuimbe. Fanyeni kazi zenu, usiku si mbali. Kesheni saa zenu, vumilieni. Kwa Yesu tumikeni, na hiyo injili sana wahubirini watu wa mbali. Tunaomba. Kristo mwema, muumba mbingu na nchi, tunashukuru na kulihimidi jina lako. Ulianza nasi, imedhihirika kwa ukweli umo miongoni mwetu. Tunamkabidhi mzungumzaji wetu Pastor Thomas Yemo. Atakapoendelea, Kristo mtie nguvu, mtie neema, mtie hekima. Sisi wasikilizaji, Kristo tuneemeshe na upole wako. Tunapotoka tutoke tukijua kwa hakika tumekutana na wewe, na tukiwa tayari kukufanyia kazi. Hata nasi tutie nguvu, tupe rehema na neema na manyumba zetu. Tunapoanza, anza nasi mpaka tamati. Katika Kristo Yesu naomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Shalom. Na nani pamoja na mimi wanamkaribisha Pastor Thomas Yemo aweze kuendelea. Barikiwe sana. Karibu Pastor. Na wasalimu tena katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana asifiwe.
Asante, nashukuru kwa uvumilivu wenu tangu asubuhi. Na tumefika wakati huu ambao tunaenda kuingia katika kipindi. We are going to look at the leadership styles zile tuko nazo. But before that, I want to tell you our quinquennial theme. Quinquennial means 5 years, isn't it? But our quinquennium ilitatizwa na corona. So uchaguzi ulifanywa late last year, sasa ndio tumeanza. So we have a quinquennium of 3 years ambayo itaisha 2025. So between now and 2025, this is what we are going to this is going to be our theme for the next 3 years. Inasema Mission Impact 2025, nyinyi mnajibu double our membership. Hello? Mission Impact 2025. Just sema kwa sauti tu. Just toa kwa sauti tu. Tumekula lunch. Hata kama uchakula nitakuombea utakula jioni. Mission Impact 2025. Double our membership. Yes, in the East Kenya Union Conference, by the year 2025, we could have doubled our membership in the whole union. Double our membership. Meaning, kila mmoja wetu alete mtu mmoja. Unanielewa? And for the year, our theme for this year 2023, inasema Jesus is coming soon. Mnasema get involved. Jesus is coming soon. Jesus is coming soon. Yes, get involved. Jesus is coming soon. Get involved. Alafu kuna kitu ninataka kusoma kutoka kitabu cha Testimonies for the Church volume 1 page 400. Inasema hivi, how can we double our membership within that short period? How can we double our membership? Inasema hivi, parents should explain and simplify the plan of salvation to their children, that their young minds may comprehend it. Children, children of 8, 10 or 12 years are all enough to be addressed on the subject of personal religion. Hiyo kitu nilizungumzia asubuhi. Mtoto akiwa miaka 8, alafu uite mwito atokee batisa. Wacha nikuambie. And I'm going to tell you with the passion kwa nini ninasema hivyo. Mumewahi kuona watoto wanapatiswa na 0 years, lakini hiyo dini hajawahi kuiacha milele? Mumewahi kuona? Sio Seventh-day Adventist Church, but other denominations, isn't it? Mtoto anapatiswa hajawahi kujua dini ni nini, lakini anapopatiswa msasi anaambiwa mulete. Mtoto anapelekwa for 7 years, wao wanasema nipatie mtoto miaka mingapi? 7. Akirudi kwako hata umtoe kwa ile dini ambayo amefundishwa, hatafanya nini? Is it true or false? Arabu, the Seventh-day Adventist Church, tunataka tungochee mtoto achue dhambi ni nini, arabu naanza kumuita sasa tupupatiswa. You cannot manage somebody ambaye anaanza kujua. But tukiwachukua wakiwa wadogo, because Ellen White anasema ya kwamba from 8 years these children have known about their personal religion, and they can accept Jesus Christ. Watu wanaanza kumjua Yesu, na unaweza pata huyo mtoto akiokolewa forever na alipatiswa tu. Ni wangapi hapa tunapatisa akiwa 20, 40 years? Another year anakuja anapatiswa. Mtu anapatiswa 5 years 5 times. Si wako? Yes, we don't there is what as we are going to read through the leadership styles, there is nothing hard like change, but we have to change. Corona ilitubadilisha tukabadilika. Ni kweli ama si uongo? Previously these young people had no what to do in the church, isn't it? But now look, we are online. Ni wao tulibadilika na corona. Tumebadilika na nini? Na corona.
You know, change, okay, I agree. Change is not a point, it is a process. But we have to change progressively kwa njia ambayo itamtukuza Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Yes. In the world, mtu mmoja ambaye anaitwa Thomas Alva. Thomas Alva alisema hivi. In the world, these were his findings. In the world, 5% of the population are thinkers. 5 what? 5% of the population are what? Thinkers. 10% think that they think. Are we together? 10% think that they do what? And then 85% would rather die than think. Sijui kama mumenipata? Are we together? I want you to walk slowly. In this population of this church, unaona hii kanisa ambayo ni Kariobangi district, isn't it? In Kariobangi district, according to Thomas Alva, only 5% of you are thinkers. And 10% of you think that they think. And 85% of us here in Kariobangi district could rather die than do what? Than think. Oh, okay. Could rather die than do what? That is why very few people can bring ideas. The 5% are the one who bring ideas. We want to build. We want to do. They are thinkers. They can bring ideas. But those people who are always against because they think are the 10%. You want to build a school? No. A church? No. You want to build to do something? No. There is opposition always from the 10%. But the rest of us, the masses, the rest of us, we could rather die than do what? Think. Whatever they say, hiyo ndio walisema hiyo ndio tutafuata. Hiyo ndio sinialita fulani alisema hiyo ndio tutafuata. So miaka yote sisi ni kufanya nini? Ni kufuata. Thomas Alva alisema, and I want to believe that these findings are right, isn't it? 5% are thinkers, 10% think that they think, and 85% could rather die than do what? Than think. And then, somebody somewhere, I cannot give you the name, lakini ni research ilifanywa, ikasema, in the whole world, only 15% of the leadership in the world is formal leadership. Formal leadership, mtu alienda akasomea leadership. Wale watu ambao wamesomea leadership, they are professional leaders in the world. They are 15%. But 85% is informal leadership. Informal leadership. 85% they are informal leadership. That is why kule nyumbani unapata mzee ni mzee sana, hajui kuandika, hajui kusoma, lakini ndiye kilani elder. Na anahesamua vizuri sana, mambo yanaenda vizuri. It is informal leadership, but they are good what? Leaders. So, in these kinds of leadership ambazo tuko nazo, nataka kuambia ya kwamba for organizations to thrive, organization like the Seventh-day Adventist Church, like businesses in the world, businesses and organizations thrive where there are systems. Hello? They thrive where there are what? Systems. Any business which does not have a system, it dies very fast in this world. That is why even when Jesus was living this world, he left us a system. He left the world a system, his own system, which is called, I call it the 30/3/2000 plus principle. We are using that principle until today. Mnanielewa hivyo? Nasema namna gani? The principle of Jesus Christ ambayo tunatumia in his business, in the church, that system we use, it is called 30/3/2000 plus what? Principle. What does that tell us? It tells us this way. For 30 years, Jesus prepared himself for ministry, prepared himself for his business. For 3 years, he prepared 12 men. For how many years? 3 years. He prepared 12 men to carry on his business. 2000 plus years down the line, his business is still going on and Jesus is not present here, he's in heaven.
So when we start businesses, even those of you who are entrepreneurs, you want to start your own business. If you start a business with your wife and then you establish a very big supermarket, but you mentor nobody to take over from you, you don't create a system to run the business, and you are there always, it goes. When you die, it goes under with you. Because you never created what? A system. Jesus created a system. And this is the kind of system we are using until today. Meaning what? He prepared himself for 30 years, 12 years, 3 years, he prepared 12 men, and over 2,000 years, we are still preaching, and we will continue to preaching before he comes, because he created what? A system. And we are going to look into that in tomorrow, wakati tutaangalia the church structure. That is a system, the church structure. But for today, I want us to look at the 5 most common leadership styles. The 5 most common leadership what? I'll mention them, then I explain. Number 1, we have transformational leadership. Number 2, we have delegative leadership. Number 3, we have authoritative leadership. Number 4, we have transactional leadership. And then, number 5, we have participative leadership. Somebody was saying like this, a leadership style refers to a leader's methods, characteristics, and behaviors when directing, motivating, and managing their teams. Yani, ni njia fulani ambayo wewe uko nayo ya kuongoza watu ufikie malengo fulani. And their leadership style is also the determining factor in how leaders develop their strategy and implement them. This leadership, kila moja iko na vile ambavyo inakuwa applied. Kila moja inakuwa na vile ambavyo inakuwa applied. Now, why is it important to know your own leadership style? Wale tuko hapa, kila mtu wako na leadership style yake. Kila mtu ametoka kwake. Wale watu tuko hapa, hata ukiingia kwa nyumba, we have our own leadership style, the way we do our own things. Ukija kwangu utapata kitanda inaangalia pande hii au pande hii, kichwa lazima iangalie pande hii. Nikienda kwa mwingine kichwa inaangalia pande hii. That is their leadership style. Kuna wengine hata miguu inapoangalia juu, that is their leadership style. Because kila mtu ako na leadership style yake. Why do we have leadership styles? Why is it important to know? As a leader, understanding your own leadership style is critically important. Why? When you do understand your own leadership style, you are able to determine the effect of this and how you can influence your team. It also helps you find your leadership strengths and divine leadership skills to develop. Ni vizuri unajua wewe ni mtu wa namna gani. What is your temperament? Temperaments have their own different leadership styles. If you are a melancholic, there is a kind of leadership style unaweza kuwa nayo. If you are choleric, there is a kind of different leadership style unaweza kuwa nayo. Kama wewe ni phlegmatic, kama wewe ni sanguine, you know, those are different characteristics and temperaments, lakini inasaidia kujua your leadership style. Kwa hivyo, ninataka tuangalie hii ya kwanza inaitwa transformational leadership. Transformational leadership. Hiyo ni ya namna gani? Transformational leadership is a leadership style that places emphasis on change and transformation. Change and transformation. Change. Watu hawataki. Unajua, when I mentioned that unaweza batisha mtoto miaka 8, watu wanasema amechua dhambi ni nini? Na ukweli amechua dhambi ni nini? I don't know. But what is sin? Suppose I were to ask you, what is sin?
You will simply tell me sin is the transgression of what? Of the law, isn't it? But I will tell you sin is more than the transgression of the law. Sin per se is not what you do. Sin is what you are. As a person, sin is what you are. Sin in its nature is not a verb, it is a noun. Sijui kama mnanipata. Sin is what? Can you do a noun? This is a house. A house is not something. So, that what makes us to do what we do, which is called sins, is what we call sin. That parent, what Adam did in Eden, and it was infused in us until today, and it leads to death. That is what we call sin. Mtoto anaposaliwa kufa ama yeye ni mtakatifu. Watoto si huwa wanakufa. Meaning they have sin. That sin in them. Kwa hivyo nataka nikuambie ya kwamba we have to change. The Seventh-day Adventist Church, bila tuko hivi, we have to change. Hivi karibuni mtaitwa somewhere Mwangaza hapa muambiwe the very many styles of evangelism tunaenda kufanya. We have to change the strategies. Mbeleni tulikuwa tunafanya public evangelism. Siku hizi ukifanya public evangelism in the city, lazima uende kwa neema upatiwe barua inasema you are going to do noise making for 2 weeks. Sijui kama mmewahi kujua kitu kama hiyo. They don't say that you are going to preach. They say you have been allowed to make noise for how many days? Are we going to continue to make noise? So we must strategize and develop new ways of doing what? Evangelism. We have to change. So transformational leadership, kama inatokea na watu na vipawa ndani ya kanisa, we must be prepared to change, but for the better and for the glory of God. Hello? Yes. Tusiwe static, eti tulikuwa mimi tulisaliwa Nyaguta, bila Nyaguta ilipitwa. Saa hii tuko 21st century na Nyaguta vile walikuwa wanafanya sio tutafanya nini? Tutafanya. They were doing things differently and now we are doing differently. Tumekuwa hapa ndani with some elders, these young elders hivi. Anakuja hapa hana tai, lakini si unaona mimi niko na tai na kuna mufi niko na tai, but they don't have, isn't it? Hatuwezi tukacha hapa tukaanza kuambia lazima ukuje na tai. Change is coming and we have to adjust. Mnanipata? Yes, they are smart. Ni watu wako sawa, they have dressed modestly. Hawako na ubaya, ni tai amekosa. Tai sio utakatifu, hii ni ya kusuia zile chawa sisitoke kule ndani. Sikuna kuanga na chawa zile inatembeaga, si nani amekaa kukuliwa nao wadudu. Let me tell you, but nikawaambia hivi, because we have a crowd of people wa samani na kuwa na tai ni smart, isn't it? But sometimes anaweza kuja na tai na siku nyingine asifanye nini? Asikuje. We balance, we strike a balance. Because we are leading people from all different categories or generations. Mnanielewa hivyo? So you cannot change people overnight. It is hakuna tai. No. It is change is progressive. It is not a point. It is what? Progressive. It is progressive. It is progressive. Transformational leadership. Leaders who adopt this approach strive to inspire their followers to achieve more than they ever thought possible by tapping into their individual potential. This type of leadership can be extremely effective in organizations that are looking to make major changes or transformations. Like for your information, the Seventh-day Adventist Church, we are going to make raft changes and transformations. Previous saa hii nilipomaliza hapa tuliingia pale nikawekewa, nikaona nilikuwa ninahubiri online. Aje. Kumbe kitu hata nikaona mungeniambia nifae, yani nikae, there is a way you can Sasa mliniachilia hivyo na sasa nimetokea. Sasa mtaenda muangalie mucheke pastor, but you will love for a good cause kwa sababu amuko niambia. But I thank God for that. But don't you think that we are changing? This is transformation. We are now online. People are listening from their houses. Na wako hapa
but they are tuning Kariobangi FM nini YouTube na wanasikiza. Transformation, we have to change. We have to change. Na hebu nikwambie, unajua kuna mtu alikuwa hataki change. Kuna mtu alikuwa anafundishwa na Musa na hakuwa anataka change. Hebu sasa nisomee Biblia msikie. Kuna mtu ambaye change ilipo, Mungu alipoleta change, akaleta change. Jamaa mmoja akasema hapana. Musa akamwambia hapana. Mungu akitaka change ikuje, wacha ifanye nini? Yes. Numbers 11 verse 25 to 29. Hebu sikia vile Biblia inasema. Kuna mtu aliresist change na akakaambiwa change must do what? Come. Change must come. Hebu soma 25 verses 11 verses 25 to 29. Hebu sikia. Na msikize vizuri sana. It's a good text. I love that text so much. Inasema aje? Hesabu 11 mstari wake 25, neno lasema hivi. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu. Huu ni wakati Musa alikuwa amechagua the 70 elders. Walikuwa amechagua viongozi wazee wangapi? 70. Na wazee hawa 70 kuna kitu kinatendeka juu yao. Hebu sikia. Akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa. Hebu sikia. Musa alikuwa na roho mwingi sana, akatoa roho iliyokuwa ndani ya Musa. Maana aliona hata hakuna haja ya kuitisha mbingine kutoka mbinguni. Alienda kwa Musa, akatoa ile ilikuwa kwa Musa, akawekea wale 70. Yes. Ushawahi kusoma hilo fungu? Mungu hakuitisha kutoka mbinguni. Hebu rudia hapo. Neno lasema hivi. Akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa. Sehemu ya ile ilikuwa juu ya Musa. Alikuwa na roho mwingi mpaka akatoa sehemu. Hii ni nyingi sana Bwana. Akatoa kidogo. Akaitia juu ya wale wazee 70. Akaitia juu ya wale wazee wangapi? 70. Imetolewa mbinguni ama kwa Musa? Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya vivyo tena. 26. Lakini watu wawili, unajua hawakuwa wamefanya hivyo tena mbeleni. Walipopata roho ndio walifanya nini? Walitabiri. The 70 what? Leaders. Elders. Lakini watu wawili walisalia kambini. Jina la mmoja aliitwa Elidadi. Na jina la wapili aliitwa Medadi. Na roho ile ikawashukia. Hebu sikia, roho inapokuja ya change. Imekuja hapa mahali Musa ako na 68. Wawili hawakuepo, walikuwa kwa kambi huko. Lakini ilipotolewa kwa Musa ikawekewa hawa ilifikia mpaka wale walikuwa wapi? Kwa kambi. Kule mbali iliwafikia. Alafu nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa. Lakini walikuwa hawakutoka kwenda Emani. Nao wakakabili kambini. Mtu mmoja kijana. Sasa sikia, watu wangapi? Mmoja kijana. Akapiga mbio. Akaenda akaambia Musa, change is coming here. Kuna change, kuna badilisha, there is transformation here, there is change here. Akakimbia kwa Musa kwenda kumwambia. Akasema, Eridadi na Meridadi wanatoa unabii kambini. They have been transformed, they have changed. Wanatoa unabii kambini. Musa, unakaa hapa, kiti yako inaenda inachukuliwa. 28. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, tangu ujana wake, akajibu akasema, Bwana wangu Musa, wakatase, sio watakase. Wakatase. Hebu kaa chini. Joshua mwana wa Nuni alipoona watu wamekuwa, the 70 elders have been transformed, they have been changed, transformational leadership, akaona Mungu amefanya jambo la maana sana katika Israeli. Akaenda kwa Musa akamwambia wakatase haba wasitabiri. Musa alimwambia nini? Hebu sasa maliza. Musa alisema nini?
Hebu sikia vile Musa alisema. Nasema 29. Yes. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii na kama Bwana angewatia roho yake. Bwana asifiwe. Haja nikuambie, in the church there is a principle in leadership which says there is no success without a successor. You have to mentor other people to come on board. Ndio naona anamwambia ya kwamba, then Moses said to him, are you zealous for my sake, or that all the Lord's people were prophets, and that the Lord will put his spirit upon? Unapokuwa na roho ya uongozi na unajua unaweza badilisha kanisa, hicho kipawa kiingie kwa kila mtu. Na watu wote wanapokuwa viongozi, kanisa inakuwa ni bora kuongoza kuliko ni wewe peke yako. You want to shine. When you always want to shine, hiyo utukufu yako itaisha. Mungu anaweza leta roho wake kwa njia ambayo wewe haujui, and the church will be transformed, and the church will change for his own glory. Yes. 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 Unajua Musa alipopatiwa roho aliishika kwa nguvu na akaendelea kukusa watu wengi mpaka Mungu akaona this man is so faithful, na hata alipotoa roho ndani ya Musa akapatia wengine, hata haikupungua kwa Musa, bado wote waliendelea. You know, even I think that is why God had to kill Moses, because alikuwa na roho kiasi hawezi kufa. Akamwambia, wewe panda juu ya mlima bwana, panda juu ya mlima. Na alipofika huko mlima, Musa alikuwa amemwambia hapana. Akamwambia hapana, wewe kuja kule juu tuonane. Na Musa alipopanda huko juu in fact the spirit of prophecy inasema ya kwamba Musa akaonyeshwa vile watafika Kanani, vile wataishi, vile ambavyo wataingia in apostasy the very many years, mpaka Musa akaona Israeli imeisha. Baadaye akaona Yesu akitokea, akaona Yesu akisaliwa, akaona Yesu akienda mbinguni. Musa akiwa juu ya mlima Nebo pale, akaona Yesu akirudi mara ya pili, watu wamefufuka, akaona wakienda mbinguni. Then Ellen White says that Moses, like a tired warrior, laid to rest. Alikubali sasa roho fanya nini? Yes. Wacha nikuambie, tukitaka sisi kama watu wa Mungu, we have been from the 10 days of prayer. Si ni kweli? Kwa sababu tumetoka 10 days of prayer. Hebu tuombe katika mwaka huu, Mungu atupatie roho of change, but not changing toward the wrong direction, but towards Jesus Christ. Bwana asifiwe. Yes, such that unapokuwa na watu na kiongozi, you know, be happy when the people you mentor unaona wakiendelea. Lakini unapokuwa wifu, mbona wameshine kuniliko? In fact, when people shine na ni wewe umewamenta, you shine more. You shine more. You shine more. So what are the characteristics of these people? These people ambao wanaitwa the transformational, some key characteristics of transformational leadership, they include a focus on the future. Ni watu wanaoangalia mbali. Transformational leaders are always looking ahead and thinking about what needs to be done in order to achieve the organization's goals. They inspire their followers to do the same. For example, the General Conference has said, that is transformational leadership. They have looked for the 3 years. What are we going to do to double our membership? That is transformation. Double our membership. In East Kenya Union Conference, for the theme for this year, Jesus is coming. Get what? Involved. We get involved. So inakuwa hivyo. They inspire their followers to do the same. Number 2, a focus on change. Transformational leaders are comfortable with the change and understand that it is necessary for organizational success.
Lazima tubadilishe ndio organization ifanye nini, iendelee. They work to ensure that their followers are also comfortable with the change and are able to adapt to it. Yaani unapoongoza watu wabadilishe mawazo, you sell the idea mpaka wanaona hapo ndio tunaenda, na kweli tunaenda hapo na tunafaulu. Number 3, they focus on people. Transformational leaders, they focus on people. How? Transformational leaders see the potential in each and every one of their followers. Unapoona mtu usione ya kwamba hafai katika kanisa, ana talent, identify the gift in that person na utamtumia na utafaulu. Yaani usije ukaona ya kwamba na huyu atafanya nini na ule atafanya nini. Identify the gift in this person, in this church member. Sasa kwa mfano, okay, huyu mtu sio deaconess, huyu mtu sio deacon, huyu mtu ni mtu ambaye is a good church member na ako hapa. Kuna kazi anaweza fanya kanisani na asihitaji ordination. Hello? Sasa kufagia hii kanisa kweli inahitaji ordination? Na ni mtu anaweza fagia vizuri sana, inahitaji ordination. Kufagia compound hapa inahitaji ordination. Ni lazima uwekewe mikono ndio uje kufagia hapa. Eti kuleta machi hapa kufagia. There are some things we can do with the church members which does not need. You identify the talents ya hawa watu. They strive to develop their followers' individual strengths and abilities so that they can reach their full potential. Allow your people to reach their full potential. I want to imagine that the communication team, one of these days, mutaweka room hapa ambayo ni studio ya kipekee, where somebody will come, anakuja kama ni pastor leo nimekuja, mnaniambia acha sermon moja hapa. Ninakaa pale, I leave a sermon for you, I go. Munaiweka, you air it at your own time. You upload it to YouTube. That is transformational leadership. Transformational leadership. Ingine inaitwa laissez-faire. Ingine inaitwa laissez-faire ama delegative. Ama delegative leadership. Na hii delegative leadership inasema, often referred to as delegative is also called laissez-faire. A delegative leadership style focuses on delegating initiative to team members. This is generally known as one of the least intrusive forms of leadership. This is literally translated to let them do. This is therefore considered very hands-off leadership. Yani, ni ile unataka kuongoza but you don't want to involve yourself. Laissez-faire. Ifaulu isifaulu ni sawa. Laissez-faire. Umewekwa leadership you want, but you want to leave the dunk work to these other people. Wewe unawaachia. Na ukiachia watu waanze kujiongoza kwa njia ya namna hiyo, wakose kiongozi, vita itaanza hapo. Kiongozi hayuko, mimi ndio nafanya zaidi kuliko wengine, kwa hivyo nitawaongoza. Wataanza kumanufacture viongozi hapo na wewe haujui. Na utaona kazi imefanya nini? Imekwama. Are we together? Yes. I think then the third one inaitwa authoritative leadership. You must differentiate between authoritative leadership and authoritarian leadership. Authoritative, not authoritarian. Authoritarian ni tofauti kabisa. This is authoritative leadership. Which kind of leadership? Leadership who adopt this style, authoritative leaders are often referred to as visionary. They are very visionary leaders. Leaders who adopt this style consider themselves mentors to their followers, not to be confused with authoritarian leadership. Authoritative leadership places more emphasis on follow me. Hello? Follow who? Me. And I will make you fishers of men. Follow me. Jesus was an authoritative leader. Follow me and I will make you fishers of who? Men. Follow me. I am the sheep. Mimi ndiye, I am the shepherd. Na kondoo wangu wanafanya nini? Wananifuata. Bwana asifiwe. Na wanasikia sauti yangu. Unajua kuna kitu niliambiwa somewhere, mtu alienda Israel kwenda kufanya tour Israel, ajue Israel iko namna gani. So akafika Friday evening. Saturday hakuna
hata duka hata nini, biashara inafunguliwa, even the sites ya touring, tourist attractions asifunguliwa on Saturday. Sasa huyu alipofika, the tour guide akamwambia, kwa sababu leo hapa hakuna kitu unaesaona, why can't I take you to Palestine, where you are going to see the shepherds going in front and the sheep doing what? Following them. Akasema sijawahi kuona mahali ambapo eti mchungaji anaenda mbele na kondoo zinafanya nini? Zinamfuata. Akasema that is a good thing. Wakaingia kwa gari that Saturday. Walipofika mpaka ya Palestine, the first scene which they saw, very many sheep, very many of them. Badala mchungaji awe mbele vile aliambiwa, ako nyuma na tena anafanya nini? Anapiga na fimbo. Akamwambia, kwa nini ulinidanganya? Si uliniambia in Palestine wachungaji wanakuanga mbele na kondoo wanafanya nini? Akasema haikuangi hivi. Wakashuka. Chama was furious. Akaenda mpaka kwa ule chama akaniambia, this gentleman told me that in Palestine you shepherds go in front and the sheep follow you, but behold you are behind the what? The sheep. What's happening? Yule akamwambia, don't worry my brother, here in Palestine the shepherds go ahead and the sheep do what? Me, I'm not a shepherd, I'm a butcher. I'm a butcher. I'm taking this to the butchery to do what? So that is why I'm pushing them. Let us not be butcher. Let us be the people who can lead and the sheep do what? Authoritative what? Leaders. Bwana asifiwe. Yes, authoritative leaders. Hao ndio sasa tunaweza fanya kazi ya Mungu. Number 4, transactional leadership. Transactional leadership. That is number 4. Number 4, transactional leadership. Transactional leadership, often referred to as managerial leadership, is a leadership style that relies on rewards and punishments. Rewards and punishments. This leadership style has a clear emphasis on structure, assuming individuals may not possess the motivation needed to complete the tasks. Yani, okay, structures are laid. Sasa umepatiwa goals to accomplish. That is what we call transactional leadership. It is kind of scratch my back and I will scratch your back. That is transactional. You transact that kind of leadership. With this reward system, a leader sets out clear goals or tasks for their teams. Leaders also make it clear how their teams will be rewarded or punished for their work. Rewards can take many formats, but typically will involve financial recompense such as pay, nini. Unajua, lakini hii inaweza kuwa nzuri. Kwa mfano, if you want to preach ukitumia watoto, it works. Unaenda pale Gekomba, unaenda unanunua t-shirts saa 20, unaweza nunua hata saa 2000, isn't it? Unaenda unasabisha vizuri, unakuja hapa, unawaambia we are going to do a project somewhere, we are going to preach somewhere, we are going to do something. Mtoto akikuja akifanya vizuri, unampatia t-shirt, anaenda. Si atafurahi? You have succeeded. Si ni kweli? So, si mbaya kabisa. Kuna mahali ni mbaya na kuna mahali ni nzuri inaweza fanya. And the last one, as we conclude, inaitwa participative leadership, sometimes referred to as a democratic leadership. Participative leadership is a leadership style encouraging leaders to listen to their employees and involve them in decision-making process. The Seventh-day Adventist Church corporately tunatumia that democratic kind of government, where the church business inapitisha mambo hapa na ikipitisha tunaenda kuimplement. Si ni kweli? Kabla church board hawezi pitisha kitu ifanyike, ikipitisha inaleta kwa business meeting. Democratically, do we agree? How many? Then tunaendelea na tunamaliza. So hiyo kind of leadership ni nzuri na iko na ndio tunatumia, but all the leadership styles
can be used, and they are available in the church. Each and every one of us has some kind of style leadership. Nasema hivi, this leadership style has historically been very common, utilized by a wide range of leaders in many organizations. However, as working habits have changed, accelerated by the COVID-19 pandemic, and the teams have become more decentralized, it makes this leadership style more difficult. Unataka, uko na watu pale unasema muingie Zoom. Wote hatuwezi toshea Zoom, maana hatukutani, lakini ni nzuri na inaweza tumika. The 5 types of leadership styles ambazo tumeangalia, they are good, lakini situmike kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Na tena tunapoona mtu anafaulu, tusimugandamishe, hebu tumwambie ya kwamba endelea vizuri. Tulianza tukisema hivi, in the world population, 5% of the people are thinker. 10% think that they think. And 85% could rather die than do what? Yaani mtu kufikiria anaona ni shida, rasmi vizuri nikufe kuliko kufanya nini? Lakini tukaona in the world leadership 15% is formal and 85% is informal. Informal leadership ndio kubwa na ndio inaweza tusaidia. Kwa hivyo Mungu atubariki sana. Kesho tutakuja tuangalie the structures of the church hierarchy na vile zinafanya kazi, and then we will look into very many things, but for today ninaomba ya kwamba Mungu atubariki sana. Yes. I think the pastor should guide here. Wana maswali, I don't know what to do, because I was told dakika zangu ni hizo, and I don't know pastor kama niandike walete kesho ama namna gani. One, two. Na mwingine yako hapa. Wacha nione wale wako na maswali, nione kama nitawapatia 5 minutes. Number 1, number 2, number 3, na huyu number 4. Yeah. Yes, au unaweza kujibu. Number 1. Nashukuru kwa nafasi. Ili swali lilikuwa in the morning, ni vile uweze uliza wakati wa mahubiri. Let me ask now. It is a concern during ordained period. You said that those elders that were not chosen to not serve. So my question is, what about during ordained on newborn children? You get that newborns are many, and the readers on duty they are less. Sasa unapata elder on duty anasema hata wale waliwekewa mikono wakuja kutusaidia kushika watoto mikono tuwaombe. So hiyo inafanywa aje ama inafaa kufanywa aje? Na kuna kile kingine tulifundishwa ya kuwa kuna mahali Biblia inasema ole wenu wale kanisa itakufia mikononi mwao, ole wao. Ni ukweli. Sasa umewekwa reader somewhere and you are not performing your duty according to God's will, lakini huenda ikawa you are willing to work ni vile umechaguliwa akiongozi katika hiyo department, lakini upate above of you uko na elder in charge na asikushike mkono hiyo mwaka iende free. Sasa hapo nani ako na makosa? Sasa kulingana na our policy, the church manual, wale wamechaguliwa mwaka huo ndio wanastahili kuhudumu. Kwa hivyo sitaki kuongeza wala kufanya nini, kutoa, because it's written. Go and read your church manual. Wale wanahusika vile hawezi peana Pasaka nini ni hao. So kama ni wanaweza ombea mara nyingi, even we have done that in the past, isn't it? Lakini unapofika mahali uone hapa tu kwa tunaenda hivyo, si tunarekebisha. We are transformational. We can, you know, leadership is dynamic, isn't it? We are dynamic. We can. Alafu sasa ukisoma somewhere in katika kitabu cha
cha I think Yeremia inasema ole wake yeye anayemtumainia nani? Mwanadamu. Liars with the pastor, na ukiliars with the pastor umwambie ninataka kufanya kazi hii, but there is a problem here. Why can't you call us together tuone vile kazi itafanya nini? Consult. In leadership, consult. That is the formula of leadership. Yes. Next. Niko na swali mbili hivi. Ya kwanza, nimesikia sana sana ukisema ya kwamba watoto kuanzia miaka 8 wanaanza kubatizwa, na kulingana na Biblia naona pale inasema ya kwamba tuwafanye wanafunzi kwanza, alafu tuwabatize, alafu tuwafundishe kushika. Sasa sijui kama mtoto wa miaka 8 atakuwa ameamua vipi ndio abatizwe. Hiyo ni swali ya kwanza. Ya pili nilikuwa nauliza katika leadership. Mara nyingi katika kanisani zetu, hasa pale hata natoka, naona ya kwamba mtu hukaa hata miaka 5 kanisani na hajapatiwa kazi. Na wengine wamekuja jana, wengine wamebatizwa juzi, unaona wameshawekwa ndani ya uongozi. Na huwa tunasema ya kwamba tukienda kuchagua, Roho Mtakatifu huchagua. Sasa huwa sijui kama Roho Mtakatifu hawezi kuchagua yule ama namna gani, na unaona kama mtu amekataa uongozi anapewa pale. Sasa huyu Saida anapewa, Roho Mtakatifu amechagua yeye. Wacha nianze na hiyo ya mwisho. Nilienda makambi Nakuru, I think it was 2011, 2010 somewhere. Na nilipoenda hapo, kuna mzee hapo for a long period, miaka mingi sana alikuwa anakaa pale nyuma, anakuja anakaa pale nyuma, hajawahi kuchaguliwa. But that year wakasema wacha tumchague camp what? Committee chair. They had the best camp meetings ever. Mpaka pastor alikuwa ananiambia, pastor huyu wa Nakuru alikuwa ananiambia huyu mzee hajawahi kuchaguliwa, lakini tulipomchagua makambi yetu yameendeshwa vizuri sana. There are some people who are quiet, but they are the best leader you can have in the church. Being quiet does not mean that you are not a leader. Unanielewa? And you can talk, but you are not the best leader even. Unajua hata kuku inatakanga yai moja na inapiga kelele the whole village. Na kuna samaki ndani ya bahari inataka millions and millions, na haijawahi kusema na mimi natakanga. Lakini kakuku you see? So talking does not mean that you are a leader. Are you getting me? But you can keep quiet, but you are the best leader. And still you can talk and become the best leader. Are we together? Yes, next. Asante. Nashukuru mchungaji. Sinime ya pili ni wachari. Hiyo sio mimi nilisema. Hiyo ya watoto sio mimi. Nilisoma Spirit of Prophecy. Sio mimi nilisema. Nilisoma Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 1, page 400. Anasema hivi: children 8, 10 or 12 years are all enough to be addressed on the subject of personal religion. Are we together? Sio mimi nimesema, ni Spirit of Prophecy imefanya nini? Don't accuse me. Next. Nashukuru mchungaji. Swali langu hasa halitakuwa upande wako. Kuna mchungaji ameshare kuhusu special knowledge. That's where I want to base my question. Even my brother spoken about it. Ni ya kwamba tunapoenda for evangelism, are we targeting people of different education background, ama tunaenda because as Jesus went? Kwa maana nilipokuwa nikisikiza kuna mahali alifika akasema ya kwamba even the congregation we need to choose men ambao wengine background yao education iko juu kiasi. So I'm worried, are we going to dictate the Holy Spirit ama tutaenda kulingana na maoni? Because if we go as per our desires, inamaanisha ya kwamba hata yale maombi ambayo wachungaji wanaomba ya kwamba
tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze. Already we have names in our pockets. It's only time must not come to submit those names. Maybe can that one be revisited, ama it's just a casted statement ya kwamba we ought to do that. And in that congregation hatuna watu wa SOPs, hatuna watu ambao wako runned klasi yao. Unajua kuna mahali inafikanga watu mnakuwa the same level. What can you do? Thank you. Thank you so much, my good brother. Let me respond to the question. Number one, you are so spiritual, to God be the glory. Hallelujah. When Jesus was choosing his disciples, were they all fishermen? Huh? Did we have doctors? Did we have accountants? Why was Jesus choosing all backgrounds? Because the disciples were going to handle all classes of people. They were going to handle the Jew, they were going to handle the Pharisees, the Sadducees, and everyone. Are we together? Question. Between Paul and Luke, who was handling who? Because you need to know, even in gospel, there are those that God gave the hand of Luke to handle. And there are those who Paul was handling. So, it is biblical, my good spiritual man. It is biblical. Number two, I said David was shepherding using the integrity of his heart. And he was shepherding who? Jacob and we said Jacob are people whom at one level have not changed their wajakuwa wa imani sana, sindio? And the Israel, which is a change of Jacob to Israel, educated, sindio? Lakini aliwaongoza wote. Nikasema pastor, even in the council of elders, tunapochagua tuchague tukibalance. Kwa nini? For example, somebody who is highly educated has come to challenge the church. He's a lawyer, for example, and in the council of the elders, we don't have anybody who have any knowledge. And he has come to challenge the church. What will happen? The church will be in a challenge. So that is why we are saying, God in his wisdom designed that the council of leaders should be balanced, so that there is always balance in knowledge. Are we together? I think I've answered your question. Asante. Sasa nataka tusaidiane hivi. Asante pastor. Na pia kuna kitu umemalizia pale. Suppose the level of education is uniform, isn't it? Maybe wako pale chini ama wapi. Basically hata katika mambo ya kuchagua unaweza pata wale ambao there are cases unaweza pata wale ambao ni educated, they are not spiritual, isn't it? And maybe those who are not educated, they are what? Spiritual, isn't it? But apparently in Kenya today, once you are past the high school, you are educated. And almost Kenya watu wengi wamekuwa namna gani? Educated. It is only that the tertiary institutions, higher institutions of learning, universities, ndio tunaweza kuta kuna wengine wametoka pale na pale. But let me tell you, the Holy Spirit always leads the church to choose people according to how God wants. Kwa hivyo tusije tukasema mbona imekuwa hivi, mbona ikakuwa hivi, mbona hawa. The church is sasa kama hapa Kariobangi, you are balanced people. We are preaching in English, we are preaching in Kiswahili, even tukitaka Dholuo mtaelewa yote. So we don't have a problem, but we thank you for your concern. Mungu akubariki sana kule nyuma. The last one. Pastor, leo nimekaa na nimepata changamoto mengi leo, but let the will of God be done. Amen. Hii strategy ambaye tunataka kuweka double membership 2025. Mimi ningependa one of them ambaye ulikuwa mpaka tukaanza kusema hiyo maneno ya watoto. Tukaanza kusema mbona Yesu alikuwa anasema wacha watoto wakuje kwangu kabla
wajabatizwa. Alafu nikaanza kusema ama sasa hata sisi pengine maarifa mengi ambayo tunaanza kuwa naye inaweza kutupotoza katika Biblia bila kusoma. Na ya mwisho nikasema tukasema ya kwamba wacha the will of God be done. Strategies ambaye tutapata ili 2025 watu wawe wengi katika kanisa, wacha the will of God be done, lakini tusijiweke ya kwamba lazima tudabu ili 2025 hii kanisa iwe full. Lakini kama wanaweza kuwa full na wale ambao wako full na wako na ego mingi ambayo inaweza fanya hata wale ambao waliwapata watoroke. Mwisho, hii maneno ya watoto inachanganya kidogo. As much as the voice of prophecy ndio light kidogo na Biblia ni light kubwa. One of the letters of Paul is telling us that watoto ambao wajaamini wasibatizwe. It is one of the books written by Paul, wasibatizwe. Ndio sababu wakati tulikuwa huko bado tulikuwa watoto, tulikuwa tunaelezwa ya kwamba hatuwezi batizwa kama hujafikisha 12 years. From 12 years vile Kristo alibatizwa, sababu sisi ni wafuasi wa Kristo, lazima tufuate Kristo. Vile Kristo alibatizwa akazamishwa majini, lazima tubatizwe kama tuko na 12 years na tusamishwe majini. Pole sana. Sasa asante. Let me handle that one. Ngoja kidogo. Hello? Ngoja kidogo. Nataka kusema hivi. Kwanza tutoe hiyo mawazo. Yesu hakubatizwa na 12 years, alibatizwa na 30 years. Yes. Alipobatizwa immediately he started ministry. Mnanielewa hivyo? So Jesus was not baptized at 12 years. Jesus was baptized at 30 years. Then for 3.5 years he recruited the 12 men. Are we together? Number 2, wakati mlipokuwa mnaambiwa ya kwamba usibatizwe na hii miaka na hii miaka, you had the conscience to tell this is right and this is wrong at that age, isn't it? When mtu anajuaje amefanya kitu kibaya, wakati the conscience inamwambia this is right and this is what wrong. And mnaposema ya kwamba the spirit of prophecy inaweza kuwa wrong, I may disagree with you. Kwa sababu gani? Unajua kuna watoto wakati mwito inaitwa at 8 years, 9, 10 wanakuchanga mbele, isn't it? Wao wamesikisa sermon ama hawajasikiza? Yes. There are some denominations or religions in this world who train their children up to maybe 10 years, na wengine mko na wao hapa. Huyo mtoto tangu aanze kufundishwa, unaweza mbadilisha aende na ako 7 years ama 8 years, unaweza mbadilisha aende kwa dini nyingine. Kwa nini? Kwa sababu wamefundishwa na wakafanya nini? Kama wale wanaweza shika, kwa nini unaamini wetu hawezi shika? What is called for here, inasema parents should explain and simplify the plan of salvation to their children, that their young minds may comprehend it. Their young minds. Tuwafundishe wakiwa watoto washike mambo ya nini? Ya injili, ya wokovu, ya kole ndani yao. That is why unapata ya kwamba mtoto anapofika 15, anaenda form 1, anapata influence nyingine. Unaanza kumpembeleza, sasa siupatiswe. Sasa siupatiswe. Anafika 20, anaenda kwingine. Lakini kama tungewa commit at an early age, we can get our children other than what we are doing right now. But as we go by, tuone ya kwamba kuna ni mambo ambayo tunataka kudouble membership, that we want membership. Let me tell you, Mungu anapotaka kufanya jambo na ataka kulifanya, even if we stand against it, it will come to pass, na Mungu atajifanyia kazi yake. Na pia tukisema ya kwamba tufanye na Mungu hataki hilo, alitafanya nini?
alitafaulu. Are we together? Kwa hivyo wacha tuingie katika muktadha huu tukijua ya kwamba kile we have talked about transformational leadership, isn't it? We can change but for the glory of God. We can change but for the glory of God. Kwa hivyo tusije tukasema no 100%. Let us leave that into the hands of God and we will see God leading. Bwana asifiwe. You are the last. Pastor wengine wanainua mikono na ninaona ya kwamba itaenda zaidi. Only one pastor. Unaona wanasimama huko nyuma pastor. Nilikuwa naomba, maswali ni ya muhimu sana kwa sababu ndio inatufanya tuweze kulana. Na si ni vizuri hiyo maswali pia iandikwe, sababu hata kesho tutakuwa na kipindi ya maswali ya kujibu maswali. Kwa sababu kuna watu wanaenda mbali zaidi na sitaki wakose kuja semina kesho. Waseme pastor ulisema 6:30 ulienda mpaka saa 1. Kwa hivyo nawaomba tu kwa hisani, wewe andika swali lako halitasahaulika na kesho tutakuwa pia na muda wa kujibu maswali. Tusimame sisi wote. Tunaomba. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru. Umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi. Tumefika wakati ambao tunaelekea manyumbani. Tuongoze tufike salama. Yote ambayo tumejifundisha siku ya leo, tunaomba ya kwamba yawe ni ya muhimu katika maisha yetu, katika utendaji wa kazi yako. Turehemu mahali ambapo tumekosea katika siku ambazo zimepita. Tunaomba msamaha wa dhambi hizo, na pia uturehemu na kutushika mkono, utuonyeshe yaliyo mapenzi yako kwa ajili ya utukufu wako. Endelea kutuhifadhi tukiwa chini ya ulinzi wako, ukitupa afya na neema, na pia kesho utulete kwa ajili ya semina yetu kupitia kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu. Amen.